Canadian channel. Hi, this is Priyanka Chopra and you are watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. South Asian. Hello everyone, my name is Jadoo. I'm the group editor at Y Media and today we have two very special guests with us here in the studios. I'd like to welcome first of all Nicolas. He has been in the insurance and life-saving industry for good 35 plus years. And he has trained many people in the insurance business. He's worked at different positions. He's been the sales manager, then vice president, then senior vice president. So we'd like to welcome Nicolas first. Nicolas, a very warm welcome on Y Media and Channel Y. How are you? Thank you. I'm very well, Mr. Jaswal. Thank you for having us. I appreciate it. You are very welcome. ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕੋਲਸ ਸੁਬਾਨੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ਾਰਡਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲੀਡਿੰਗ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੱਸੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ 2009 ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੱਸੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਵੈਲਕਮ Thank you very much, Jadoo ji. It's nice to meet you again. You are very welcome, sir. Nicolas, but before we get into the details of an office, we'd like to know about your background. When did you come to Canada and how did you enter into this insurance industry? I came to Canada a very long time ago. Okay. Lots of people listening to it will I came to study at university. Okay. And of course, after I started university, I stayed in Canada. Okay. And how did you get into this insurance industry? Well, I worked in other businesses. I worked in a publishing business. I worked in a music business. And then I finally realized that they were not really careers. They were more like jobs. Okay. So what I decided, I have to look for a career. And I had a friend of mine from back home who was in the insurance business. So he introduced me to, at that time, a company called the New York Life, which is no longer in Canada, but still one of the largest companies in the States. And I joined, and the rest is history. Wow. Yeah. So now tell us something about your company, tell us about your office and how is it different than other places? That's a very good question. That's a very good question because there are many people out there trying to get people to go into the insurance industry. We are owned by Desjardins, which as you know, a very respectable, one of the best companies in the world. We're owned by Desjardins, but Desjardins Financial Security Independent Network is an separate organization, acts like an MGA. Our agents can sell the products of all companies. Okay. Why are we different? Is because we don't spend lots of time in making the agents product specialists.
because the product that we sell in our office is the agent. The agent is the product. So we coach, we train, we mentor the agent to be the product, because the competition is not another insurance company, the competition is another agent. Wow, that's nice. ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕੋਲਸ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਗੁਰੂ। So he's our guru, yeah. So let me unleash the secret of the guru today. We would want to know what is the secret, what is the training that you provide at your office? Well, of course, like everybody else, we provide product training. Okay. And like everywhere else, we provide sales training. But what we really work on is on the individual. We want to make sure that the individual agent that's working with us stops living in the freedom to fail atmosphere in Canada. So when you go to another organization, they give you a contract, but then it's up to you whether to work or not. If you join us, we're not going to leave you alone. We're going to support you. We're going to follow up. We're going to teach you how to manage yourself to time. We're going to teach you how to plan your day and work your plan. Things like seem silly, but are simple, but they are difficult to master. So we train the agent to work every day the right way. But more importantly, not everybody can sell to everybody because people are different. So we help the agent find the ideal market for them and how to approach that ideal market. And every approach to different markets are different. So if you're going to be selling new couples who just have new mortgage, it's different than if you're selling a successful businessman in his 50s who needs different type of support and training. So that is the difference. Very good point that you have just made, and I guess it's right, because there are different needs. As the needs are varying, definitely you should understand what are the varying needs of the different customers. Exactly. But there are many offices, and I've interviewed many other people as well. So how is your office any difference? All those viewers who are planning a career, why should they come to your office? Okay. The only way I can answer this honestly is come and spend an hour with us. Come and spend 30 minutes with us. Come and attend some of our introductory classes to see what is it we do. Because we work on the agent mindset. We want to make sure that the agent knows what the job description is. And the job description is not selling insurance. The job description is talking to people and managing the database. Most people get a referral, and if they call the referral and he's not interested in seeing them, they lose the name. We spend time on how to manage your database to make sure you don't lose any people. You call them back. So basically, we manage the process. Does that make a sense? Actually, it makes perfect sense to me. Okay. Because I think that most of the people who are in any sales business, they would think, yes, we are here to sell something. But this is something new, that here you are trying to understand the customer, manage the database, and not losing them despite them saying no. Good point. Exactly, because many people are going to say to you, oh, I'm busy. Okay. Well, what do you say when the people tell you you're busy? I'm going to give you this as a freebie training. We say, I understand you're busy. I'm glad you're busy. Everybody I talk to is busy because I only work with successful people. When in the next 4 weeks can we get together? Now, this may sound simple to you, but the words are the tools of an advisor. And what most advisors started talking at age 2, so they think they know how to talk, but the words of an insurance advisor are tools. They have to be the right words, specifically used at the right time. Very nice, very nice. Choice of words बड़ी ज़रूरी हैगी है। उन्होंने बड़ी वधिया उन्होंने गल जड़ी है शेयर कीती है
ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਿਕਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕੋਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੱਸੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕੋਲਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਟ ਮੇ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ ਅ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਓ? Sure. Because I've seen not everyone succeeds in any business, and insurance isn't an exception here. So if some people fail in this business as well, why is that? For two reasons. Okay. Number one reason that we guard against is we select the person, we put them through some questionnaires, some tests, some professional interviews, and if they shouldn't be in the business, we'll tell them that. Because this business is not for everybody. Not every business is for everybody. So we do that. So if the person joins us and follows our training, he will succeed. And the second reason is many people, when they join an organization, they join for the wrong reason. Oh, maybe compensation. Maybe he's my father's friend. You have to join an organization where you can find the right mentor and the right coach for you. We provide the right mentoring and the right coaching to individuals at different levels in their levels. If somebody comes to me new, I'll treat him differently than if somebody comes to me with 5 years in the business but not doing very well. We had an agent who joined us after 6 years in the business. He hardly made any sales for 6 years. Now he's one of our top agents. Why? Because we mentored him, we coached him on what to do. Does this answer your question? Yes, it does. And the reason I'm asking, because if it doesn't answer your question, I can add to it. No, this definitely answers my question. And to add on, ਜਸੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੱਸੂ ਜੀ ਨਿਕੋਲਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਓਪਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਗੁਰੂ। ਵਾਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜਰਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਦੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਟੂਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਵਰਡਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਓ, 1 ਸਾਲ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਹੂ ਵੀ ਆਰ, ਹੂ ਵੀ ਵਰਕ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। People working here, how are they working? Are they working as an employee or an independent broker? What would be their working That's style? a very, very, very good question. Thank you for asking. People who work with the Jardin Financial Security Independent Network are independent brokers. Okay. They can leave anytime they want, and if they want to go somewhere else, and they can take their clients with them. We treat them like an independent contractor, but we train them like an employee. Okay, wow. Does that make sense to you? Yes. It's the best of the both worlds. You're independent, but we're not going to leave you alone. We're going to work with you, motivate you, monitor you, manage you if you need to be managed, because leaving people alone is like letting people shop in the supermarket. Nobody to help. You have to find it. With us, we're like a boutique. We will actually help you get what you need. We will help you to get the kind of training, the kinds of words, the kinds of products that are necessary and important in your potential market. All right. And I'm sure many of our viewers are watching this program, and while they're watching, they are debating with they should contact you or not. So who should be contacting you? Two kinds of people should contact me. A licensed life insurance advisor, agent, broker who's been in the business for a while but is unhappy where he or she is because they are not getting the kind of training and support that they have.
you know, don't stay in an organization that's not giving you the training and support. Come and talk to us. And the second person that I would like to talk to us is somebody who is not licensed but has been thinking about the insurance business in the past, whether he's thinking about it full-time or part-time, whatever. Come and talk to us so we can help you with our questionnaires, with our testings, to see whether you should continue looking at this career or not. Great. ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ 6475889794। ਨਿਕਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਮੈਂਟੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ we often talk on radio and TV as well that you should find a mentor and if possible you should find a coach as well, and we discussed this many times. So what's the difference between a mentor and a coach? But here you don't need to worry, you're getting both. You're finding a mentor and a coach both. Yes. So anything else, Nicolas, you want to add before I let you go? I can't think of anything else because your questions have been very well and you've covered everything. The only thing I want to say is come and have a date with us. You don't have to marry us yet. Come and have a date. Find out if you want to continue talking to us. Don't say, oh, come and have a conversation. There's no cost to this meeting, and you may learn something new whether you join us or not. Does that make sense to you? It makes perfect sense. Come and talk to us, find out, or join some of our what we call introduction classes and see what it's all about. What I'm saying is talk to us to see if we are the type of organization that will help you. Right. Makes sense, perfect sense. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਕੋਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੱਸੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਕੋਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। So thank you so much, Nicolas, for joining us today, and it was a pleasure talking to you. We wish you all the best. Thank you for having us, and we hope to see you again. Sure, looking forward. Ravinder ji, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, Jadoo ji. Thank you very much. Thank you. Hope you enjoyed today's discussion, and the numbers are there on the screen for you, just in case you want to contact Nicolas or Ravinder Jassu. Thank you so much. Keep watching Channel Y. South Asian Canadian Channel, Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. the biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9। You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com, the biggest South Asian media group, Y Media.